Hello everyone, welcome to our class today. Today we continue Unit 5 being part on Asian. First, watch a video. Vietnam. 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 Thailand. 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 Singapore. 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 Brunei. 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 Cambodia. 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 Indonesia. 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 Laos. 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 Malaysia. 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 Myanmar. 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 Philippines. 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 Vietnam. Thailand. Singapore. Brunei. Cambodia. Indonesia. Laos. Malaysia.
Myanmar. Philippines. Con muốn bắt bà chị muối. Rồi sau khi mình xem xong clip thì mình có nhớ cái cờ của các quốc gia nào không? Các bạn hãy nối cột thứ nhất với cột thứ hai cho phù hợp cho cô nhé. First, look at some vocabulary. We have task 1, connect the sentences from 1 to 6 using the words in the parts. We have some words such as solidarity, cooperation, dominate, constitution, principle, and scholarship. Mình sẽ có cái từ solidarity có nghĩa là đoàn kết, cooperation là sự hợp tác, dominate có nghĩa là vượt trội hoặc là thống trị, constitution có nghĩa là hiến pháp, principle có nghĩa là nguyên tắc và scholarship có nghĩa là học bổng. Các bạn hãy đọc kỹ các cái câu này và mình điền các cái từ vào cho phù hợp nhé. Tiếp theo chúng ta vào phần pronunciation, intonation. First look at the video. Hello everybody, this is our speaking lesson. Come on. Today we are learning about intonation. Do you know what intonation is and why it is important? Yes? No? Let's check. Intonation is the rise and fall of the voice in speech and is necessary in communication. Correct use of intonation helps us to understand the message, but incorrect use of intonation can confuse the listener. That's the reason why intonation is so important. Continue to learn how intonation is used correctly. Intonation should fall at the end of affirmative sentences. That's my house. I like apples. It's cloudy today. Intonation should rise at the end of questions or sentences expressing doubt. You're moving? You didn't sleep last night? Are you coming? Questions that can be answered by yes or no typically have a rising intonation. Have you done your homework? Is it your pencil? Are you a new student? While questions that start with who, what, where, when, why typically have a falling intonation. Where do you go? Where are you eating? Who's the girl in black? Remember, there are two types of intonation, falling and rising. Falling for affirmative sentences and double-H questions, and rising for interrogative sentences and yes/no questions. That's all for today, kids. Make me questions if you have doubt. Okay, listen these sentences and repeat. Unit 5. Language. Pronunciation. Activity 1. Listen and repeat. 1. Noi is a boy from Laos. 2. Is Noon a girl from Thailand? 3. Hanoi is Vietnam's capital city. 4. Is Ho Chi Minh City the largest city in Vietnam? 5.
Vietnam gained its independence in 1945. 6. Was ASEAN formed on the 8th of August 1967? Mình sẽ thấy trong những cái câu này, ngữ điệu của người nói đi xuống ở cuối một câu trần thực. Ngữ điệu này có thể được thể hiện sự chắc chắn hoặc là đánh dấu kết thúc ý. Ngoài ra, ta cũng sử dụng ngữ điệu này với câu hỏi bắt đầu bằng to a question, ví dụ như là các từ như who, where, when, why. Còn ngữ điệu của người nói mà đi lên ở cuối một câu hỏi yes no thì ngữ điệu này thể hiện cái sự không chắc chắn hoặc là phân vân. Và chúng ta cũng lưu ý một điều là với một câu không phải là câu hỏi nhưng chúng ta mang hàm ý hỏi thì chúng ta vẫn có thể sử dụng ngữ điệu đi lên để thể hiện sự không chắc chắn. Okay, read. Task 2. Listen and repeat the correct intonation, then practice saying the sentence with a partner. Unit 5. Language. Pronunciation. Activity 2. Listen and repeat with the correct intonation. Then, practice saying the sentences with a partner. 1. Mai applied for the Singapore scholarship. 2. Is Tom looking for information about ASEAN? 3. Jane was invited to stay with a local family in Laos. 4. Does Kevin want to take a trip to Bali, Indonesia? 5. Kwang took many pictures of beautiful coral reefs in the Philippines. 6. Brunei joined ASEAN as its 6th member in 1984. Tiếp theo chúng ta vào phần ngữ pháp nói về gerund. Gerund là danh động từ và hình thức của nó là verb in nha mấy bạn. ESL Library. Gerunds and infinitives. What are gerunds and infinitives? Gerunds and infinitives are words with a verb meaning. They function as nouns in a sentence. Gerunds are formed by adding ing to the base form of the verb. For example, reading, singing, and walking are gerunds. Infinitive verbs are formed with the word to and the base form of the verb. For example, to eat, to sleep, and to study are infinitive verbs. The basic sentence pattern in English is subject, verb, object. Subjects and objects are usually nouns, but gerunds and infinitives can also function as the subject or object of a sentence. For example, in the sentence, snowboarding is her favorite sport, the gerund snowboarding is the subject of the sentence. In the sentence, he likes reading, the gerund reading is the object of the sentence. In the sentence, they need to study, the infinitive to study is the object of the sentence. How do we know when to use gerunds and infinitives in English? There are 3 basic rules for gerunds in English. There are also 3 basic rules for infinitives in English. Some verbs are always followed by a gerund. Common verbs followed by a gerund are consider, discuss, enjoy, finish, keep, practice, quit, recommend, and suggest. For example, they discussed having a party this weekend. He keeps forgetting to text me.
Other verbs are always followed by an infinitive. Common verbs followed by an infinitive are agree, decide, hope, learn, need, offer, plan, promise, and want. For example, she decided to apply for a new job. They offered to help her move. There are a few verbs that can be followed by either a gerund or an infinitive with no difference in meaning. Common verbs followed by a gerund or infinitive are begin, continue, hate, like, love, prefer, and start. For example, I like listening to music, or I like to listen to music. Let's continue talking about this, or let's continue to talk about this. The subject of a sentence is usually a gerund. For example, gardening is my favorite hobby. Meeting new people isn't always easy. After an adjective, we usually use an infinitive verb. For example, I was sad to see my test score. Is it difficult to make a cake? After a preposition, we usually use a gerund. For example, I thought about taking piano lessons. Did you plan on calling me back? After a noun or pronoun, we almost always use an infinitive verb. For example, the librarian told the students to be quiet. We asked them to go to the beach with us. Look at the sentence and the verb provided. Say or write the sentence using a gerund or an infinitive verb. For example, call me when you finish cleaning. Now you try. The teacher told the students to study every night. He promised to take his sister to the beach. Singing always cheers me up. They considered moving to a new city. It is important to get enough sleep every night. We talked about starting our own business. Thanks for watching. Ok, thì mình sẽ thấy là cách sử dụng của gerund. Thứ nhất là nó sẽ làm chủ ngữ trong câu. Cô ví dụ, dancing bore him, cái việc nhảy múa thì làm anh ta buồn chán. Làm phụ ngữ trong
bổ ngữ của một cái động từ. Như her hobby is painting, sở thích của cô ấy là vẽ tranh. Hoặc là làm bổ ngữ, she is a believing. Sau giới từ thì chúng ta cũng sẽ cộng với verb in. His were accused of snorkeling. Sau một vài động từ như là avoid, mind or enjoy. Mình thấy theo sau giới từ thì chúng ta sẽ cộng verb in. Ở đây cô có một số giới từ như sau. Và đây là ví dụ. He lives without saying goodbye or they earn their living by drawing pictures. Đây là những cái động từ theo sau nó sẽ cộng verb in. Các bạn mình cố gắng mình học thuộc nha. Ví dụ như là admit, avoid, anticipate, appreciate, complete, consider, deny, detest, discuss, defend, delay, despite, enjoy, escape, vân vân, rất là nhiều từ. Và mình cố gắng mình học thuộc thì mình mới chia được nha. Ở đây cô có một vài cái ví dụ, cố gắng các bạn đọc cái câu đó lên mà mình sẽ nhớ được cái từ. For example, he admitted cheating on the test. Rồi, một số động từ nó đi kèm với một cái giới từ, rồi sau đó mình sẽ cộng với verb in. Mình đã biết là sau giới từ mình sẽ cộng với verb in rồi. Thì ở đây cô có một số từ như là apologize for, accuse of, insist on, feel like, congratulate on, suspect of, vân vân. Rồi nó cũng đi theo sau một số cái từ như là từ need, từ want, từ require, và nó mang nghĩa bị động, có nghĩa là cần được. Ví dụ thấy chúng ta là need cộng với verb in này, có nghĩa là tóc của bạn thì dài quá rồi, bạn cần đi cắt đi. Và need mà cộng với verb in thì nó sẽ mang nghĩa bị động, mà mang nghĩa bị động thì nó sẽ bằng với need to be cộng với VB. Tương tự thì hai cái này cũng vậy. Nhưng mà ở đây nếu mà mình dùng đến I need you to help me with my essay thì need cộng với tân ngữ thì chúng ta sẽ cộng với từ to. Hoặc là trong cấu trúc there be, hoặc là there is no point in, hoặc là what's the point of, there is little. For example, there is talking in the next room. There is much debating on the subject. There is no cheating anymore, or there is no in getting angry, so I just smile. Và theo sau các cái cụm từ này. Rồi các bạn hãy điền các cái từ này vào chỗ trống cho phù hợp. Chúng ta qua phần tiếp theo là state verb. Stative verbs. Stative verbs are verbs which show a state. They do not show action. Stative verbs are grouped into four. These are verbs that show emotions, verbs that show possession, verbs that show senses, and verbs that show thoughts. Example, for emotion we have love, hate, like, need, and adore. Possession, have, own, belong. For senses we have see, smell, hear, feel, and taste. For thoughts we have understand, believe, forget, remember, and realize. There is one very important rule in using stative verbs. Never use them in progressive forms or the ing forms. Example, I'm hating the way he looks at me. Hate is a stative verb because it shows emotion, so it is not correct to use it in a progressive form. It should be, I hate the way he looks at me. Here are some examples of the incorrect and correct usages of stative verbs. This car is belonging to me. It should be, this car belongs to me. I was smelling something bad. The correct one should be, I smelled something bad. They were believing in ghosts.
It should be, they believed in ghosts. And the last one, I'm loving this song. The correct one should be, I love this song. Remember, you may hear some people use progressive form of stative verbs when they talk. It is somehow acceptable in conversations, but remember, not in grammar. Let's go now to our exercise. Stative verbs are used incorrectly in the following sentences. Try to correct them. The first one, my parents are adoring this little girl. The correct one should be, my parents adore this little girl. Next, that young man is owning a 10-story building. The correct one should be, that young man owns a 10-story building. They were forgetting their father's birthday. The correct one should be, they forgot their father's birthday. And the last one, it was feeling good. It should be, it felt good. Did you get it right? Cái state was có nghĩa là nó miêu tả một trạng thái hoặc một điều kiện mà không thay đổi hoặc kéo dài trong một khoảng thời gian. Những động từ này thường không được sử dụng trong thời hiện tại tiếp diễn, mình cố gắng mình nhớ nha. Các cái động từ thông dụng như là các động từ chỉ suy nghĩ hoặc là quan điểm thì mình sẽ có là believe, think, know, remember, doubt, get. Hoặc là động từ chỉ cảm xúc như là các từ này like, hope, love, prefer, want, wish, desire. Và những động từ để miêu tả cảm giác như là từ see, smell, hear, hoặc là một số động từ khác như là động từ to be, động từ have, động từ consist, động từ belong và động từ concern. For example, I know that ASEAN stands for the Association of Southeast Asian Nations. Rồi các bạn hãy làm cái bài tập sau đây nhé. Okay, it's the end for today. Thank you for watching. Goodbye. See you next time.